to organizing all of that. So this Santhe is an extraordinarily planned event where several organizations working in different spaces in the area of mental health have come together for the first time to expand their work, expose their work, and also work and understand what other areas of mental health are being looked after. I understand there are 20 such stalls from NIMANS and 30 from other NGOs. These are one of its kind where there is a lot of learning, exchange of information, knowledge and collaboration. With this we hope the proper message about mental health gets conveyed. As mentioned in the inaugural function, early to catch, continue to treat and make life healthy, not just physical health but mental health. If there is no mental health, physical health also gets compromised. It is very well known today, if a person has diabetes and depression, thyroid disease and depression, cancer and depression, if you do not, and heart problems and depression, if you do not tackle anxiety and depression, none of those physical conditions can or will come under control. So both have to go hand in hand. To give an example, if there are 100 people who are diagnosed as depression with disease, only 50% of them get the correct diagnosis. 100 people with depression in the community, only 50% get the correct diagnosis. Out of the 50, only 50% are given the right medication. Out of that, only 15% take the treatment to the fullest extent. That means, out of 100, only 15% of the people get complete treatment. Another point I want to make is this. If you look at any corporate hospital that are open today, they will put up all the names of all the various specialities, all the fancy names, fancy doctors' names. Not the doctors who are fancy, the specialities are fancy. But you will not find the name of psychiatry mentioned there. Stigma begins there. I think the other colleagues who work with us must understand psychiatry is another specialty which actually looks after large percentage of their patients when they have difficulties. We talk about annual medical health checkup. What do? We do all the health parameters that are important in our body below the neck. What about the brain? The most important component. There is no health checkup which includes checkup related to mental health issues. I believe if these things are done, they can catch early diabetes, early thyroid problem or cholesterol problem which are not noticed till now. Similarly, anxieties and depressions and panic problems can be identified and treated early, otherwise they become chronic and become non-responsive in the longer term. Thank you. ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಾಯಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಮಾ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಸಂತೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರಿವು ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಏನು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಇಲ್ಲವಾ, ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಪಡಿಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋರನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅಡಲ್ಟ್ಸಿಂದ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಕೂಡ ಏನೇನು ಥರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು, ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಸಂತೆ. ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬೇಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗ್ತೀವಿ. ಭಯ, ನಾಚಿಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೇನೆ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಹಾಯ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಥರ ಇದು ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಉತ್ತಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ, ಚಿಂತೆ ಏನೂ ಇರಬಾರ್ದು.
ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಸಂಕಟ ಇಲ್ಲದೇ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡು ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕೋಪ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮನೋಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೈಕೆ ಅನ್ನೋ ವಿಭಾಗದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಮನೆಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವಂಥ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳೇನು ಅಂತಂದರೆ ವಿಕೋಪ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಯಸ್ಕರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿಕೋಪ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು, ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಿನಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿನ ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಳಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ. ಧನ್ಯವಾದ. Talking about the importance of mental health in this Santhe, and this is psychosocial care and disaster management is a very much relevant and one of the important aspects, because each one of us undergone or witnessed, or today the society is witnessing many disasters, maybe due to climate change, maybe due to other natural events. So the kind of stress and trauma a survivor, a community, a family undergoes, also need to look into it. Otherwise, if you don't provide psychosocial care, that may lead to various other ailments which may actually graduate into mental health issues and like dysfunction, and not actually in a position to handle their day-to-day life, or changed lifestyle changes which actually comes after the disaster, requires large amount of support, and mental health support and psychosocial care is one of the paramount support in an event of disaster. So here we provide care to individual families, vulnerable groups like children, women and disabled, all the people, and also we actually advocate how to take care of themselves, how to take care of oneself, family and the community, and promote mental health so that their coping and resilience actually enhanced not only during the disaster, even for better prepared for the future disasters. ನಾನು PhD ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮಾಡೆಲ್ ಇದು ಡ್ರಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಬರಗಾಲ ಬಂದಿರೋ ಥರ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ರೈತ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ಬರಗಾಲ ಬಿದ್ದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸತ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೀರಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಇದು ಸಣ್ಣ ತುಂಬ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಣಗೋಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಫಾರ್ಮರ್ ಬಂದು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂಥ ಯೋಚನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಥರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. Primary difference between this department and other departments who are involved with disaster management is that major focus in the physical part, medical injury, buildings, but what is missing is the injury of mind and the broken social fabric, which continues to trouble individual people's families and communities. This department's main focus is to heal through psychosocial interventions, individual minds and communities. Basically, any untoward events which occurs, which disturbs an individual psychologically, which in turn affects the emotional state and emotional well-being of the victim on their caregivers and family members who access services in the hospital setting. And it also initiates crisis is basically an acute onset. And this acute onset is when they are threatened about their loved ones they are going to lose,
or they are not getting any information related to them. That is the time where the crisis occurs, where we do provide psychosocial first aid, we call it as predominantly psychological first aid, but now the social component is added, so we call it as psychosocial first aid. So we look at and deal with the psychological aspects and the social aspect, which involves the support systems and other areas which we try to look at. Dr. Rajini here, psychiatrist and Deputy Director from Karnataka Government, Department of Health and Family Welfare. So we have started exclusive mental health tele helpline, tele manas, which anybody with sad mood, anxiety, relationship issues, abnormal behavior, sleep problems, and any mental distress and stress can call this toll-free health helpline, exclusively for mental health helpline, 14416 or 180089144116. So please call 14416 or 180089144116 for any mental health problems. We were previously known as Inner Hour. We rebranded into Amaha recently. We started in 2016 as a teleconsultation platform. We had psychologists on board back then. Now we've expanded into both psychology as well as psychiatry services. We provide those services both online as well as in person. We have our clinics currently in Mumbai and Bangalore. In Bangalore, it's in Indira Nagar. We have an upcoming OPD in Delhi soon. We'll also be starting with an IPD. So there is teleconsultation, there is in-person consultation, then there is a self-help. There are self-help tools available wherein you can do courses on things like anxiety, themes like workplace concerns and so on. There are also some free tools that you can avail on the Amaha app. Apart from that, another free service that we provide is also communities, which is currently virtual, but we'll also be starting support groups in person. So there you can connect with individuals going through similar struggles. Hi, so these are products made by our patients. These are houses made by patients in the craft section. We have a bakery section where they cook fresh baked cookie goodies, and then we have a candle section where they are making various kinds of candles. We also paint diyas and matkas. We have a carpentry section that makes amazing woodwork items, and then we also have tailoring section that does a lot of clothes and curtains and scrubs, all of those things. So yeah, this is what our patients do. Thank you. Dream big, day to fail.
ಅವನು No to drugs. I pledge that I will live a drug-free life. I will show my friends that a drug-free life is more fun. I will promise that I will not drink and drive. I pledge that I will help in making the society and my district free of substance use. I will seek information and assistance in dealing with my own or my friends' problems relating to drugs. I will not accept the use or sale of drugs in the community, nor I will involve in it. I will be honest and open with my parents about my feelings and problems. I will work with others to help spread the truth about drugs. So together we create a drug-free community. Thank you. This game is actually to motivate the person who has been with enough stress and ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕುಂಟೆಬಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಆಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಲೇಬಲ್ಸ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿಚ್ ಎವರ್ ಥ್ರೋ ದ ಪೆಬಲ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಪೀಪಲ್ ನೆವರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ಟು ವೆಂಟ್ ಔಟ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಟ ಆಡಿಸಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿ ಅವರು ವಿಚಾರನ ಆಚೆ ಹೇಳೋವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕ್ಷಮ ಮೆಂಟರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಷಮ ಮೆಂಟೆ ಸೈಕೋಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೆಂಗೇರಿ ಚಲ್ಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು ಅದು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರಿಗೆ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಥೆರಪಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗು, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಕೇರನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದೆ. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ನಮಗೂ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮನ್ಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇದೆ Youngest client is 72. Youngest client. And the symptoms such as the child will be low in its academic activities
and absent-mindedness, etc. are the symptoms. And how we watch the film for Tare Zameen Par, it really states the sense of a child with dyslexia. Myself Harsha from Marga Psychiatric Hospital, which is located in Alanka, New Town. It's a 30-bedded hospital, having all the psychiatrists, psychologists, and staff. Hello, we are part of Marga. We are excited to be part of Mental Health Santhe at Nimhans today. We are demonstrating good and bad in everybody, and we at Marga believe that we can actually help people see the good in themselves and take the path towards positivity. Thank you. I sent the